Hello, my name is John and it is the 14th of March 2023 and we are entering a typical Spanish house in a typical Spanish street in southern Spain. And this film is around the traditional method of applying lime to walls. And in here you see walls with curvature, curved walls with lime paint and two further layers of lime. And we are going through, this was a very old house, traditional doors which have been restored. As you can see, work is still being undertaken. I'm going to introduce you to the guys outside who are going to talk about how this process works. This surface has 4 layers of lime. And we're going to go outside to meet Diageo, Pedro, and the owner of this house, Alex. And hello guys, how are we? How are you? This is Alex. Alex is going to be translating for us. This is Diego, who's here. Hola. And Pedro can just say hello. Hello Pedro. Pedro's down there. He can't hear me. Anyway, so Diego, tell me about this wall. This is the second layer of lime, and down here is the first layer of lime. Why is lime so important, and what does it do to the house? Te pregunta que estamos viendo aquí tu trabajo con la cal, que este tiene 2 capas, aquel una capa, diferentes capas en función de la terminación. ¿Por qué para ti es tan importante la cal? Bueno, pues para mí es muy importante la cal, primero porque es un material que digamos que es transpirable, lo que hace que interactúe siempre lo que es, digamos, el interior de la casa con el exterior, que no hayan capas, por ejemplo, como plásticas, como hoy día se hacen mucho en la construcción convencional, que se ponen muchas capas que son plásticas, entonces quitamos eso. Luego es un material que se está usando desde hace muchos años y bueno, se sabe que es un material que tiene mucha durabilidad en el tiempo. Con respecto a los cementos, que los cementos digamos que tienen una época de fragor, que crecen muy rápido y después empiezan a retroceder en muy poco tiempo. Estos materiales son materiales con mucho más longevos, y luego también que son materiales que a la hora de trabajar con ellos son muy plásticos y bueno, nos dan acabados con, digamos, más naturales que los cementos. He's interested in lime because of the material itself. The different layers would allow walls to breathe, and compared to traditional works, but now we have like layers plastic or that they don't allow the inside and the outside of the house to breathe. And we're talking about also humidity and transpirability. On the other side, this material compared to concrete, the process it needs to harden is different, and the durability of the material would be much longer. Plus an extra quality which would be flexibility in terms of plasticity and all the curves and all the finished layer that you can get through using lime compared to concrete, for example. And how difficult is it to work with lime? ¿Qué dificultad crees que es la mayor de trabajar con la cal? Pues hombre, la dificultad mayor que podría tener la cal, pues dependería del acabado real que queramos buscar con ella, porque también digamos que se pueden buscar muchos acabados de los que se hacen hoy convencionalmente, pero bueno, luego nos podríamos ir a técnicas más avanzadas como estuco al fuego, o tadelar, o ese tipo de prácticas que digamos que son algo más difíciles. También cuando tienen que ser aplicadas, que hemos hecho algunos trabajos directamente a la tierra, que son, por ejemplo,
casas cuevas o bodegas de vino que han bebido bajo tierra, pues digamos que ahí cuando trabajas directamente a la tierra es cuando sí, digamos que tienes que buscar como la cal muy apropiada a ese trabajo y también que sea, es decir, y buscar unas proporciones que te, digamos que te funcionen bien en ese aspecto. Muchas veces para conseguir eso, pues tienes que coger la tierra con la que vas a trabajar, digamos la que tienes de soporte, examinarla bien y hacer como 3 o 4 o 5 morteros diferentes, proyectarlos, ir viendo un poco cómo van funcionando y desde ahí determinar cuál es el que se pondría. También a la hora de erradicar, de trabajar con humedades en casa y tal, pues siempre hay también, digamos que hay que ser muy escrupuloso a la hora de buscar unas proporciones en las que la transpirabilidad sea suficiente como para poder sacar todas esas humedades que por capilaridad muchas veces tenemos en casas, sobre todo casas de construcción antiguas. It depends on the finished work. You could work with lime using the same techniques as conventional, but the material would allow transpirability. But if you go to like more sophisticated techniques, such as tadelac, which is used in Morocco, or plasters with fire, or very thin plasters, then the skills should be like, it gets a bit more complicated. On the other hand, if you work straight with the ground or with the earth, let's say on wineries or caves, then you have to investigate how the support works in terms of humidity. So he would test different proportions to project it into the walls and see how it works, to decide afterwards what's the best proportion to get the best transpirability and durability and strength needed. ¿Qué era lo último que habías dicho? So Después de las cuevas y tal. Well, and then yeah, depending on the support, in order to get all this breathability and transpirability with the humidity, you will have to test and be very careful with the proportions of sand and lime. So it's as much an art form as it is a science. Es más como una práctica artística, por así decirlo, más que científica. O sea, más intuitiva, más... Vamos a ver, digamos que si lo estudiáramos de alguna forma científica lo podríamos plasmar en una documentación, en unos papeles. Lo que pasa que yo en mi caso, como es algo que, no sé, se me despertó la curiosidad en trabajar con este material hace ya muchos años, como he comentado en alguna ocasión, hace unos 25 años creo aproximadamente, pues ha sido mucho de, no sé, como tener esa sensibilidad de dar un poco con las proporciones, ir haciendo pruebas, coger arena de una cantera, de otra, incluso polvo de mármol, sílice, ir haciendo pruebas, ir viendo cómo trabaja el material y bueno, pues ir un poco haciendo algunas pruebas, pero bueno, muy poco científicas. His point is that most probably, if you investigate it scientifically, you could get the proportions, you could get some kind of documentation that would allow you to do what he's doing. In his case, it's pretty much trial and error. He started like 25 years ago. He's got the sensibility to use this material, and that's how he's been doing it. Not scientifically, but through intuition, trying different sands from different places, and just readapting. So you mentioned earlier. Actually, let's just have a quick look at the surfaces, and then we'll go down here in a moment. Yeah. But in the first room I walked into, just translate if that's okay. That's like a line paint has gone over the top of 2 other surfaces. So there's 3 surfaces of lime. A rough surface,
like the one behind us, is the second phase. So it ends up with this kind of brown. Is that correct? And then you have a paint on top of that, which is made of lime. And in the kitchen, it's a very fine fourth surface on the top. Está hablando de que cuando ha entrado hay 2 capas más un revestimiento de pintura. Este sería 2, aunque en este caso ha pasado por el cedazo, y en aquel está todavía en proceso, que sería 1. So that's correct, yeah. So let's just go down and have a closer look at this white surface. This first. This is Pedro working away high. So hello. And that's what it looks like in the pool. And this here is the actual lime in this bucket. Sorry, this is lime in powder. Powder. This is lime in paste. Cal hidráulica. Hydraulic lime, and this is paste lime. That has been 7 years underwater. 7 years underwater. And it comes, so it's rock, which has been burnt at 1,000 degrees, 2,000 degrees. That goes straight into water. That's the most dangerous part of the process. Yeah. Diego, sobre el proceso de calcificación de la piedra, el apagado de la cal, hasta obtener la pasta de cal. ¿Se puede decir algo? Vale. Pues entonces lo que se hace es que primero en las canteras se saca lo que es la piedra de cal. Digamos que estas cales grasas que utilizamos, lo que son para estuco y este tipo de trabajos, tienen que tener de un 98% de pureza hasta un 100% que se pueden encontrar. Entonces una vez que tenemos esa piedra, se calcina. Lo suyo es hacerlo en hornos de leña como se hacía antiguamente, porque hemos visto con trabajos que hemos hecho que lo que se calcina con leña y se hace como antiguamente de una forma lenta, luego trabaja mucho mejor, tanto en muchas prestaciones que tampoco me voy a meter mucho, pero bueno, en plasticidad y demás, incluso a la hora de manejarlas con la plana y todo eso, te das cuenta que son, no sé, se trabajan bastante mejor. Una vez que se cogen de ahí, lo que hacemos es ir, esa piedra calcinada la metemos en agua, ahí se convierte a través de un proceso químico, se vuelve un hidróxido de cal, que es esta pasta que acabo de enseñar en la mano, y entonces ahí se tiene un mínimo de 6 meses sumergida en agua. Digamos, si el uso va a ser para albañilería. Si el uso fuésemos a darle, porque claro, la cal tiene un montón de usos que popularmente siempre se le han dado, sobre todo aquí en España, digamos que sería pues para desinfección de sitios donde había animales. Y recuerdo que también en la época de la peste, cuando hubo peste, en la pandemia aquella tan grande que hubo en España, la gente la subían, los que estaban infectados subían cuando estaban ya muriendo a lugares donde morían, sacaban los cuerpos y encalaban. De hecho, aquí en Tobarra, en una zona de aquí, se encontró un sitio en una iglesia que hacían esa práctica, y detrás de esa cal, luego al rascar se encontraron unos frescos que habían hecho detrás de aquello. Entonces, una vez que se tiene esos 6 meses, pues ya se hacen morteros, se hacen pinturas con ella, o se pueden hacer, pues, yo qué sé, pinturas al fresco, morteros de estuco o morteros convencionales transpirables, se pueden utilizar en aljibes. Bueno, las utilidades son muchísimas. I'll try to summarize because I lost track a bit. Once you get the stone and put it into an oven, you burn it, you calcinate the stone, and Diego is mentioning that the better way to do it is as the traditional way was done, which is with wood, which would be it would take much longer, but then afterwards the quality of the lime would be much better in terms of plasticity and how you can work with it. Once you get it burned, you put it underwater, and it would make a very strong chemical reaction, and that would get the lime that he showed in his hand, which is it's a paste that in that case this is 7 years old, but minimum should be like 6 months to use it. There's many different uses that you could
do with lime. Even he was mentioning that at an outbreak in Spain, the bodies that were going to the people that were going to die, they would use lime as hygiene. Same that if you had pigs, animals, and depending on the work you want to do, you could go through the more basic use to the most sophisticated. You could make paints, you could do stuccos, you name it. So why has it died out, this industry? Why is there so few people involved? ¿Por qué crees que se está desapareciendo? Hay tan poca gente que se dedica a esto. Bueno, pues creo que desde hace ya muchos años la construcción, digamos que cogió, bueno, la construcción no, creo que la mente humana ha cogido una velocidad y lo quiere todo muy rápido, lo quiere todo en muy poco tiempo, y estamos hablando de materiales en los que, en este caso, por ejemplo, las cales grasa o hidróxido de cal que carbonatan necesitan unos espacios de tiempo para endurecer muy amplios, tanto como las cales hidráulicas. Luego no son compatibles con el hierro, con el tipo de construcción que hay hoy, que se hace sobre estructuras metálicas y demás. Entonces, digamos que de alguna forma está desapareciendo el trabajo tradicional, pero sí es verdad que desde hace unos 10 años para acá la cal se está incorporando mucho ahora en revestimientos de albañilería convencional. Se han dado cuenta que la transpirabilidad en las casas es muy importante para que no haya aires viciados. Se han dado cuenta con el tiempo que hay en muchas casas aparecían muchos tipos de hongos en las casas y tal que producían problemas en las personas. Entonces, digamos que de alguna forma se está un poco recuperando, no esta tradición que tenemos algunos locos que habemos sueltos, pero sí es verdad que sí se está un poco recuperando lo que es la cal, digamos, incorporándola a la nueva construcción, que de alguna forma pues a mí me parece que es un acierto. Again, I got lost. No, he's saying that probably the worst impact on lime is not the working or the construction of the human mind, that is speeding up at such a pace that is not compatible with the time of the lime, which needs much longer periods to harden and to get the final result. Plus, the inconvenience of the traditional way of building, which uses like a steel structure, is not compatible with lime. Because the lime attacks the lime is corrosive. Having said that, people are realizing that in terms of breathability of the walls, it's important. So a few people are getting involved into this, seeing the advantages of the properties of the lime. And so you can self-learn, basically. You don't have to go to a college. No tienes que ir a una educación reglada. En tu caso, has sido autodidacta. Sí. Which is what Pedro's doing, learning on the job, and you're finding it fairly easy to pick up if you've got the basic skills. Pedro te pregunta que, teniendo la base de albañilería, ahora que estás tomando contacto con la cal, no resulta tan difícil. Sí que hay que aprender, pero no resulta tan difícil el trabajo. El trabajo en sí para mí no es difícil, por eso, porque ya hay una base. Para mí lo complicado sí sería el aprender el tema de las tierras, las arenas, cuándo utilizar una cal más fuerte que otra. Eso sí tiene que tener una base, vamos, total. Aplicarlo, claro, con lo que estamos hablando. Pues tú sabes llevar un coche y da igual que te den un Renault 5 a que te den un... Claro. Sí, es que creo que es mejor el ejemplo que se puede poner. Tú llevas el coche, tú pegas un planazo, pues ya claro, luego lo que tú has dicho es el apretado. Cuándo tocar, cuándo no, que eso también hay que aprenderlo, cuándo no. A mí no me ha costado mucho porque bueno, pues
tengo un buen maestro. In his case, he's saying that because he had a base of working on constructions, didn't find it so difficult to work with the material. Having said that, another story is to know what proportions do you need to use with one sand, another sand, how hardened you have to make it, and even on the way you use it, because Diego is guiding him, if he has to press a little bit more or leave it alone, wait till it dries. And the best example that Pedro is giving is that, okay, you know how to drive a car, you can have a Renault or you can have a Ferrari. You know how to use it because you have the base. But still, the most subtle issues or things to solve in the work, he's being able to do it because Diego is guiding. And you found it difficult. For me, I'm useless. Say that in Spanish as well. Yo soy un tocho, o sea, para mí es muy difícil. Pero bueno, pero me gusta, pero me deja jugar. I'm allowed to play. La frase era se deja amar, se deja querer. So just to quickly, there's a filtering process which you use, which is these filters. And this is the limestone, the dry. No, this is sand. This is sand. This is. And yeah. This is lime. This is. Well, anyway, Yeah. yeah, this is lime. And just about these, what are you using these for? ¿Para qué se usan los pedazos? Vale, pues los ceazos los utilizamos para varias cosas. Uno, para cuando apagamos la cal, como he hablado antes del hidróxido, para buscar las granulometrías que queramos, sobre todo cuando se hacen estucos, estamos hablando de 3, 4, 5 granulometrías. Si en este caso también habláramos de estucos al fuego, que digamos que es un estuco más complicado, pues aún trabajamos con granos más finos. Entonces siempre tanto como la cal como los polvos de mármol que utilizamos para ese tipo de trabajos siempre pasan por la criba para definir el tipo de grano que queremos tener en el trabajo para el acabado el resultado final que queremos obtener. He would use it for different purposes, both with the sand or with the lime, depending on the final Finish. the final finish. And then he would use different granulometries from thicker to thinner, even powder, or even it looks like yogurt. To get from the one that is rough, then the consequent layer would get into these little dots, and then the thinner you go, the finer you get the surface. There's a lot of relationship to like winemaking and other sort of artisan crafts. That's what I get from this. You know, the processes are long, lots of thinking, lots of thought, and lots of time. Dice que lo podría comparar con la artesanía de hacer un vino, donde hay un montón de variables. Claro. Que tienes que jugar con ellas y que es todo un proceso que se demora bastante. Claro. Sí. And what's the personal benefits for you to do it and for Pedro to do it? ¿Cuál sería vuestro motivo personal? O sea, ¿cuál sería la razón por la que vosotros estáis trabajando con este material? ¿Cuáles serían los beneficios personales que tenéis al trabajar con este material? Pues esto es, sobre todo es creativo y es muy, es decir, te recompensa mucho por muchas cosas. Lo primero, porque son materiales que son de una huella de carbono muy pequeña hacia el medio ambiente. Entonces, digamos que de alguna forma, como yo vengo del cultivo ecológico, como ya he nombrado algunas veces, hago bioconstrucción y tal, pues digamos que esto es una forma de que esa cadena siga engranando siempre. Entonces es una forma como de este mundo darle lo mejor que uno tiene. In the case of Diego, the benefit is on one side you can be very creative with it, and
he's especially interested in the impact it has on the environment, and the process has very little impact. So because he comes from agriculture and bioconstruction, from his point of view, is the best material you can use to contribute to this world. And En tu caso, En mi caso, no volver porque yo nunca lo había tocado, pero tocar materiales de los que antes se usaban porque era lo que había y volver a tener un contacto con lo de antes, con lo ancestral, porque a fin de cuentas es eso, es volver atrás y no depender tanto de lo que estamos hablando, de las tecnologías que son muy buenas para ciertas cosas, pero no son imprescindibles, creo yo que no. Y para mí es eso, es una oportunidad para por lo menos aprender. I go the other way around. For Pedro, it's an opportunity to learn based on going back to our ancestors of what was traditionally done. So compared to technology, which he's not against, but it may not be indispensable, he's very fond of getting back to the origins and then being able to work with such a material. And to finish off, you, as the owner of the house, and you're paying for this job, what, both in Spanish and English, what's the motivation and what do you hope it will achieve at the end? My biggest motivation was, I knew about lime, and I knew that if I had to renovate a house, that would be the material I would use. And it makes sense because, as Pedro was mentioning, or Diego, all the materials that you have here were coming from the earth. There was no chemicals, and this is what we're trying to do. Make something solid, make something healthy, and make something that doesn't contribute to have a negative impact in the environment. En mi caso, pues el uso de la cal tenía sentido desde un principio por ser un material natural. Si vemos aquí las construcciones que tenemos, casi todos son materiales que venían de la tierra, y la idea es respetar el origen de la casa y tener un entorno saludable y no contribuir a un deterioro medioambiental con los materiales que se están utilizando ahora. Where are we? Where are we now? Estamos en Los Cortijos, Fuentelibrilla, Mula, Murcia, España. In Spain. And what's your name? Me llamo Alex. What's your name? No. Diego Marín. It's the 14th of March. The day's date, Alex? Sorry? Today's date? What is the date today? The 14th of March? I don't know. 14th of March. Es el 14 de marzo, 2023. 2023. And I'm John. And Hello, John. And this film has been about lime and the lime process going on to renovate this house. Y este vídeo va de la cal, del proceso de la cal y cómo se está restaurando esta casa. Pedro, get in the corner. Thank you very much, guys. And thanks for watching. Take care.